Guten Abend aus meiner Heimat Indien. Good evening from my native country, India. Es ist heute Sabbatabend. Tonight it is Sabbath evening. Deshalb trage ich einen Kopftuch, um mein Haupt zu bedecken. This is why I am covering my head with a piece of cloth. Ich bin nämlich jiddisch-christlich, because I am Jewish Christian. Heute vor 60 Jahren geschah etwas sehr Trauriges. Etwas, was natürlich dem deutschen Volk nicht unbekannt ist. This very day, 60 years ago, something very grim and tragic occurred. Something that is not unknown to the people of Germany. Dies ist auch einer der Hauptgründe, weshalb ich heute auf 2 Sprachen sprechen möchte. Obwohl weder Deutsch noch Englisch meine erste Muttersprache ist. This is one of the main reasons why I'm endeavoring to address you bilingually, even though neither English nor German is my first native tongue. Ich bitte höflich um Entschuldigung, wenn ich Fehler mache. I most courteously crave your pardon for making any errors. Heute vor 60 Jahren begann eine Geschichte des deutschen Volkes, was natürlich knapp 40 Jahre lang das deutsche Volk, getrennt von 2 Staaten, gequält hat bzw. quälte. Today, 60 years ago, a new era began, which by separating the nation of Germany, or the German nation, began tormenting the people. Ich habe selbst während der damaligen Zeit beziehungsweise vor der Wiedervereinigung Deutschlands die Geschichte miterlebt habe, zwar im eigenen Leibe. I myself experienced that historic incidents physically. Ich war als Student und später als Forscher der Universität Bonn, noch korrekter gesagt, der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität der Stadt Bonn eingeschrieben. I was enrolled as a student of the University of Bonn with its proper name, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität of, whether you call it town or city of Bonn, during that time. Insgesamt knapp über 12 Jahre wohnte ich in Deutschland. I lived in Germany shortly, longer than 12 years. Ich habe die beiden Staaten kennengelernt, obwohl die damalige DDR sehr kurz. I became acquainted with both the states, even though my acquaintance with the former German Democratic Republic was a very brief one. Allerdings, die Zeit erzwingt mich, kalt zu schwitzen. Nonetheless, the memory of that time compels me to expel cold sweat. Die DDR-Zeit war eine grausame Zeit für viele. The GDR time was a gruesome time for many. Im Jahre 1988, zwar vor der Wiedervereinigung der beiden Staaten, sogar vor dem Fall der Mauer, wurde ich kurz als Besucher vor dem alten Reichstag gestellt. I was taken to the former Reichstag or the Parliament's house in the Gregorian year 1988. I witnessed those crosses partially submerged in the lake. Selbst musste ich die teilgetauften Kreuze am bzw. teilweise oberhalb des Sees ansehen, zwar als Zeuge. My whole joy of visiting West Berlin was blown up like a candle or an oil lamp being blown up by a hurricane. Meine ganze Freude wurde ausgeblasen, als ob eine Kerze oder eine Öllampe von einem Sturm ausgeblasen wurde. From that day I prayed for justice in both the states of Germany. From that day onward, I began praying, craving justice, being practiced in both parts of Germany, or
both states of Germany. I have not forgotten that moment, even today. Selbst heute konnte ich jenen Augenblick nicht vergessen. Today is of course. Heute ist natürlich. Der 13. August des Jahres 2021. Today is of course. The 13th of August of the Gregorian year 2021. Aber es gibt immer noch vieles, was mich sehr nachdenklich und traurig macht. There are, of course, various other incidences which compel me to be both sad and worried. Die gegenwärtige Situation in Afghanistan gehört zu jenen Situationen, die mich erzwingen, kalt zu schwitzen. The current situation of Afghanistan is also one of those incidences which compel me to sweat, indeed, exposing cold sweat. Ich kann die Zeit vor September des Jahres 2001 nicht vergessen. I cannot forget the time before 2021. Ich erinnere mich wohl an ein Interview zwischen einer Frau aus Afghanistan, besser gesagt von einer Frau aus damaligen Afghanistan und einer Journalistin. I vividly remember and recall an interview between a woman from Afghanistan and a journalist. Die Frau aus Afghanistan behauptete, the woman, or perhaps I should say the lady, more politely, from Afghanistan alleged, dass sie nicht nur geschlagen wurde, sondern schwer gefoltert wurde. The lady alleged that she was not merely beaten, but was tortured and tormented, weil sie weiße Schuhe trug, because she was wearing a white pair of shoes or slippers. Ihre Peinlicher hätten behauptet, her tormentors alleged, dass diese Schuhe seien Beleidigung für die damaligen afghanische Flagge, weil die Schuhe weiße Farbe hatte. According to her allegation, her tormentors alleged that her shoes constituted insults towards the
Afghan flag of the day. Sie quälten sie und schlugen auf ihre Füßen, bis die Schuhe mit ihrem Blut überdeckt wurden. She was tormented and beaten repeatedly on her feet until she began to bleed, and her shoes or the slippers were covered red with blood. If that is a situation, sollte diese Situation nochmal stattfinden, if such a situation occurred once again, what we human beings will answer to the victims. Sollte diese Situation nochmal vorkommen, welche Antwort könnten wir den Opfern geben? Are we not responsible for our global fellow citizens of Afghanistan as we were responsible for our fellow global citizens of the German Democratic Republic? Sind wir nicht zu verantworten den Völkern oder dem Volk Afghanistan, genau wie wir Verantwortung dem damaligen deutschen Volk der DDR verschuldeten? This is a question I ask you. Dies ist eine Frage, die ich Sie frage, die ich Ihnen stelle. Meine sehr verehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, liebe Zuschauer dieser Videoaufnahme. This is a question I ask you, most respected ladies and gentlemen, and dear viewers of this video recording. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. I thank you for your understanding. Und verbleibe Ihnen zu Ihrem Dienst and remain at your service. Gute Nacht aus meiner Heimat Indien. Good night from my country, India.